Nadie te lo dice, pero avisas ser el hombre perfecto, es la manera más rápida de perder a una mujer. Daniel lo descubrió lentamente, sin gritos, sin peleas, sin infidelidades. Solo con silencios. Esos silencios largos, densos, que aparecen cuando you no hay emoción, solo rutina. Al principio, todo era magia. Él era atento, caricoso, predecible en el mejor sentido. Le escribía buenos días cada mañana, le preparaba café, recordaba las fechas, los details, sus gustos, sus miedos. La hacía sentir segura, demasiado segura. Es fue el comienzo del fin. Al principio ella, Lucía, sonreía con ternura. Es lo mejor que me ha pasado, le dice a ladders. Pero con el tiempo, esa frase se convirtió en un eco distante, su tono cambió. La emoción se transformó en monotonía ladders. Daniel no entendía ladders, chihais mal. Se preguntaba cada noche. Pero el problema no era lo que hacía, sino lo que representaba. Lucio, como muchos, había confundido la estabilidad con aburrimiento. Había vivido relaciones intensas, llenas de drama, lágrimas y reconciliaciones apasionadas. Daniel era diferente. No gritaba, no desaparecía, no llegaba. Era un hombre que sabía amar con calma. Esa calma paradójicamente la inquietaba. La mente humana, especialmente la emocional, busca estimulación constante. El amor sereno parece menos vivo frente a la intensidad de lo caótico. Lucía no lo sabía conscientemente, pero su cuerpo sí. Echaba de menos la adrenalina de lo encierro y esa sensación de peligro emocional que confunde con pasión. Una noche, mientras cenaban, Daniel le dio algo que marcó el inicio del final. Siento que te estoy perdiendo y no sé por qué. Ella lo miró con una mezcla de culpa y desconexión. No sé. Simplemente yo no siento lo mismo. Esas palabras perforaron el alma de Daniel más que cualquier traición. Porque no había nada que arreglar, solo un sentimiento que se había evaporado sin razón aparente. El problema no era que él fuera demasiado bueno. El problema era que ella no sabía recibir un amor tranquilo sin pensar que le faltaba algo. Lucía empezó a sentirlo sin poder explicarlo. No era que Daniel hubiera cambiado. Seguía siendo el mismo hombre atento, dulce y paciente, pero algo dentro de ella se apagaba. Las mariposas que antes revoloteaban con cada mensaje ahora dormían. Las llamadas que antes esperaba con ilusión se convirtieron en notificaciones que ignoraba sin culpa. El amor no había desaparecido de golpe. Simplemente se había diluido en la monotonía. Daniel, sin entender, intentó compensar esa distancia invisible. Emas flores, emas detalles, emas mensajes. Pero cada gesto que antes derecha a Lucía ahora le provocaba una incomodidad sutil, una sensación de exceso. Demasiado, pensaba sin decirlo. Demasiado disponible. Demasiado predecible. Demasiado seguro. Es que la mente humana, cuando ya no tiene incertidumbre, empieza a buscarla. Lucía había crecido asociando amor con montaña rusa. Discusiones, celos, besos rebedos, reconciliaciones intensas. El drama le daba significado, la hacía sentir viva. Daniel, en cambio, era estabilidad, era paz. Para la paz para quien ha vivido del caos, se siente como vacío. Él no entendía letters. Cada día se esforzaba más. Le escribía buenos días antes de que sonara su alarma, cocinaba su plato favorito sin que ella lo pidiera, recordaba hasta los pequeños comentarios que ella soltaba al pasar. Pero nada de eso la hacía sonreír como antes. Cada detalle, en lugar de encender la chispa, la sofocaba. Una tarde mientras él lavaba los platos después de cenar, Lucía lo miró en silencio. En su mente apareció una idea cruel, pero honesta. Es perfecto. Pero no me emociona. Esa frase se repitió una y otra vez hasta volverse insoportable. ¿Cómo podía dar a alguien que no le hacía daño que solo le daba amor? ¿Cómo explicar que el problema no era él, sino el silencio interior que su bondad provocaba en ella? Daniel notaba los cambios. Las respuestas cortas, las miradas ausentes, las excusas para no verse.
Pero su instinto no fue aliarse, sino dar ms impresión, ms entrega. No sabía que, en su intento de salvar la relación, la estaba matando lentamente. Por cuando alguien deja de sentir deseo, la excesiva entrega se vuelve prisión. Cuando una mujer empieza a desconectarse emocionalmente, los actos de amor se perciben como cadenas, no como caricias. Luisa comenzó a idealizar el pasado. Recordaba a aquel ex que la hacía lor, pero también reír. Aquel que desapareció 2 días y volvía como si nada, provocando una mezcla de rabia y adrenalina. Era un amor enfermo, lo sabía. Pero su cuerpo recordaba la intensidad, no el dolor. Y en esa comparación injusta, Daniel perdía cada vez más terreno. Y se noche, el intento abrazarla mientras veían una película. Ella se apartó con suavidad, fingiendo que necesitaba espacio. Daniel sonrió como si no lo hubiera notado, pero lo había sentido todo. En el reflejo de la pantalla vio a un hombre que daba todo. Y a una mujer que ya no quería recibirlo. El amor no muere de un golpe. Muere de pequeños silencios, de besos evitados, de mensajes sin respuesta. Y lo más cruel es que quien amas ama, es quien amas tarde se da cuenta de que todo se ha terminado. Daniel creía que podía revertirlo. Lucia, en cambio, ya empezaba a despedirse, aunque todavía dormía en su cama. Por cuando el amor se vuelve rutina, el corazón busca emoción, incluso a costa de su propia paz. Con el paso de las semanas, Lucia comenzó a mirar a Daniel de una forma diferente. Ya no lo veía como aquel hombre fuerte y seguro que la había conquistado con su calma, sino como alguien demasiado disponible, demasiado predecible. No porque él hubiera cambiado, sino porque su mente había empezado a asociar su bondad con falta de poder, con una especie de debilidad emocional. Daniel, en su inocencia emocional, pensaba que el amor se cuidaba con atención constante. Que una relación se fortalece demostrando todos los días cuando se ama. Pero Lucia empezó a ver en esos gestos lo contrario, un reflejo de dependencia, de miedo a perderla. Y cuando una mujer percibe que un hombre tem perderla en este lo que ella tem perderlo a él, algo cambia. El equilibrio se rompe. Lucia, sin darse cuenta, comenzó a probar sus límites. Legaba tarde sus citas, respondía los mensajes con indiferencia, mencionaba casualmente a otros hombres con los que hablaba en el trabajo. Nada con malicia explícita. Pero con la intención inconsciente de observar hasta donde él permitiría leers. Y Daniel lo permitía todo. Cada vez que ella se aliaba, él la seguía con paciencia. Cada vez que ella calaba, él insistía en entender. Cada vez que lo hería con frialdad, él respondía con ternura. Lucia, en lugar de sentirse amada, comenzó a sentirse poderosa. Por donde exceso de disponibilidad, el deseo se desvanece. El amor, sin fricción, pierde textura. Y Daniel, sin saberlo, había creado un espacio donde no había misterio, en hay desafío, en hay deseo. Una tarde, mientras estaban en un café, un pequeño incidente solo el cambio entre ellos. Lucia hablaba por teléfono y sin mirar, levantó la mano para pedir un café adicional. Daniel, antes de que ella lo pidiera, ya estaba de pie buscándolo por ella. Cuando volvió, ella lo miró con una sonrisa leve, casi triste. No hace falta, Dio. Pero por dentro pensó. Siempre está ahí, incluso cuando no lo necesito. Few entonces cuando empezó a buscar, sin saberlo, a alguien que no estuviera tan disponible. No necesariamente otro hombre, sino otra sensación, la de tener que ganarse el afecto, la atención, el deseo. Porque el ser humano no valora lo que tiene asegurado, necesita sentir que puede perderlo para el valor. Daniel, mientras tanto, no entendía nada. Seguía creyendo que la paciencia era virtud, que su bondad sería reconocida, que eventualmente, su constancia la haría volver a mirarlo con amor. Pero lo que no sabía era que en la psicología del deseo, la previsibilidad es enemiga del interés. Y en su intento de demostrar amor incondicional, había eliminado todo lo que hacía del amor algo vivo. La tensión, el misterio, la sensación de conquista. Una noche, mientras cenaban, Lucia lo miró con cansancio y le dio sin querer.
A veces siento que no tengo espacio para respirar. El, confundido, solo alcanzo a responder, espacio? Pero si solo intento que te sientas amada. Y esa phrase, aunque llena de buenas intenciones, fue el golpe final. Porque no había entendido que amar demasiado a alguien que no sabe recibir amor no genera gratitud, genera ahogo. Y esa noche, cuando Lucía se fue a dormir, Daniel se quedó despierto mirando el techo. Por primera vez sintió miedo. No de perderla, sino de estar perdiendo a sí mismo en el intento de mantenerla. Empezó a darse cuenta de algo doloroso. La línea entre bondad y debilidad es delgada. Y cuando se cruza, el amor deja de inspirar respeto. Al día siguiente Lucía no escribió. Daniel esperó, como siempre. Pero esta vez, en lugar de insistir, guardó silencio. Y en ese silencio, algo dentro de él también empezó a cambiar. Porque incluso el corazón más noble se cansa de ser confundido con debilidad. Los días pasaron, y lo que antes era rutina se volvió distancia. Lucía ya no respondía con entusiasmo, ya no buscaba conversaciones largas, ya no se ría de los chistes de Daniel. Él lo notaba. Lo sentía en el aire, en la forma en que ella evitaba su mirada, en los silencios cada vez más densos. Pero en lugar de confrontarlo, se engañaba con esperanza. Está cansada, necesita espacio. Y volverá a ser como antes. Sin embargo, lo que Daniel no comprendía era que, cuando una mujer empieza a desconectarse emocionalmente, rara vez vuelve al mismo punto. No es un botón que se apaga y se enciende. Es un hilo que se corta lentamente, hasta que un día simplemente ya no hay nada que sugerir. Lucía no estaba enojada, no lo odiaba. Solo había dejado de sentir. Y esa indiferencia, fría y silenciosa, era más devastadora que cualquier discusión. Daniel, en su intento por recuperar lo perdido, comenzó a hacer lo que muchos hombres hacen cuando sienten que la relación se escapa, dar más de lo mismo. A más mensajes, a más atención, a más disponibilidad, a más promesas, a más amor. Pero lo que no entendía era que eso mismo que antes la había conquistado, ahora la asfixiaba. Por cuando el amor se vuelve una demostración constante, pierde espontaneidad. Y lo que debería ser un regalo se transforma en carga. Una tarde, él decidió sorprenderla. Compró flores, preparó una cena, recordó su canción favorita. Ella llegó tarde con la mirada perdida, y cuando vio la mesa sonrió con cortesía. No con emoción, no con ternura. Con esa sonrisa que uno da cuando agradece algo que no pidió. Durante la cena, Daniel intentó revivir la conexión. Habló del pasado, de sus primeros meses juntos, de los viajes que socaban hacer. Lucía asintió en silencio. Y cuando él le tomó la mano, ella la retiró suavemente y dijo, "Es demasiado bueno para mí", y esa frase cayó como un golpe disfrazado de halago. Él sonrió débilmente, pero dentro de sí sintió una punzada. Por cuando alguien te dice, "Eres demasiado bueno para mí", lo que en realidad está diciendo es, "Ya no te deseo". Lucía no buscaba bondad, buscaba emoción. Buscaba sentir algo que Daniel, sin saberlo, había apagado en su intento de ser perfecto. Y ahí estaba la paradoja más cruel. Mientras él se esforzaba por ser el hombre ideal, ella se alejaba buscando al imperfecto que la hiciera sentir viva. No era culpa de ninguno. Era el resultado natural de una dinámica que muchos repiten sin entender. La atracción es del contraste, no de la estabilidad. El deseo necesita incertidumbre, no garantías. Daniel empezó a comprenderlo y esa noche. Cuando se quedó solo en la mesa, con las velas a medio apagar, se dio cuenta de que había estado luchando contra una corriente invisible. Había confundido amor con validación. Había creído que ser bueno era suficiente para ser amado. Pero no se trataba de ser bueno. Se trataba de ser íntegro, auténtico, con límites. Porque la bondad sin límites se transforma en servidumbre. Y la servidumbre nunca inspira amor, solo lastima o aburrimiento. Y esa noche, Daniel decidió no volver a insistir. Por primera vez, eligió no escribir, no llamar, no justificar el silencio de ella. Y aunque su corazón dolía, una voz dentro de él,
Una que había estado calada por mucho tiempo, la susurró. Así es como se recupera la dignidad. Lucia, al notar su silencio, sintió algo que no esperaba. Inquieted. Por primera vez en semanas, se preguntó qué estaría haciendo. Why few entonces cuando comprendió que el interés no muere por falta de amor, sino por exceso de certeza. El hombre que siempre estaba disponible había desaparecido. Y esa ausencia comenzó a pesar más que su presencia. El amor, o lo que cuidaba de él, no había muerto de un golpe. Había muerto lentamente, entre mensajes sin respuesta, sonrisas vacías y gestos mal interpretados. Pero en ese silencio, algo nuevo estaba naciendo. No entre ellos, sino dentro de Daniel, un despertar. El inicio de una transformación que cambiaría para siempre su manera de amar. El silencio. Y esa palabra que para mucha significa vacío, distancia, final. Pero para Daniel, después de tanto dar, tanto insistir, tanto suplicar amor disfrazado de atención, el silencio comenzó a tener otro significado. Al principio, fue una tortura. Mirar el teléfono cada pocos minutos, esperar una respuesta que no llegaba, pensar en mil formas de reanudar la conversación, desarreglar lo que ni siquiera sabía cómo se rompió. Pero a medida que los días pasaban, el dolor comenzó a mutar. Ya no era ansiedad. Era calma. Una calma extraña, incómoda, pero liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se escuchó a sí mismo. Sin la necesidad de ser aprobado, sin la urgencia de ser amado. Descubrió lo mucho que había perdido tratando de ser el hombre perfecto para ella. Había dejado de hacer cosas que amaba. Había dejado de hablar con sus amigos. Había dejado de tener límites. Lucia no se lo pidió explícitamente, pero él cedió cada vez un poco más, hasta que su esencia desapareció bajo la máscara del buen hombre. El silencio fue el espejo que le mostró esa verdad brutal. Mientras tanto, Lucia, acostumbrada a su presencia constante, empezó a sentir algo que no esperaba, la ausencia de control. Durante semanas había sentido que tenía el poder. Sabía que Daniel estaría allí, que respondería a cualquier hora, que la amaría incluso en su frialdad. Pero ahora, no. El vicio comenzó a incomodarla. Miraba sus redes, esperando alguna publicación, un mensaje, una señal de vida. Nada. Es mismo silencio que antes consideraba aburrido, ahora se volvía un misterio. ¿Estaba molesto? ¿Había conocido a alguien más? ¿Ya no la amaba? El deseo femenino, muchas veces, se alimenta del contraste emocional. La incertidumbre, la sensación de perder lo que crea seguro. Y es silencio que Daniel eligió. No como estrategia, sino como autodefensa, despertó en ella algo que él había perdido meses atrás, el poder del misterio. Lucio comenzó a recordar los primeros días. Las conversaciones interminables, la forma en que él la miraba, la calma que sentía a su lado. Pero ahora había una diferencia, ya no tenía acceso a eso. El silencio se convirtió en el eco de lo que destruyó por darlo por sentado. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, le escribió, solo un mensaje corto. Hola, ¿cómo estás? Daniel lo vio. Su corazón se aceleró, como un reflejo automático. Durante unos segundos, pensó en responder. Pero algo dentro de él, una voz más firme, más madura, lo detuvo. No por orgullo, sino por respeto propio. Por primera vez comprendió que no tenía que responder solo para llenar el vacío del otro. Y así, no contestó. El silencio siguió siendo su respuesta. Lo que Lucia no sabía era que el silencio no era indiferencia. Era reconstrucción. Cada día sin hablar con ella, Daniel se reconstruía un poco más. Redescubría sus pasiones, su energía, su propósito. Empezó a entrenar de nuevo, a salir, a reír. No por quisiera mostrar que estaba bien, sino porque realmente lo estaba. El amor que antes entregaba ciegamente hacia afuera, comenzó a dirigirlo hacia adentro. Y fue en ese proceso donde entendió algo esencial. El verdadero poder no está en conquistar otros, sino en conquistarse a uno mismo.
Lushua, por otro lado, sencha que el control se le escapaba entre los dedos. Cada día en respuesta aumentaba su deseo, no porque lo amara ensa, sino porque el misterio de su silencio le devolvía algo que había perdido, la intriga. Y la intriga es el oxígeno del deseo. Daniel, sin proponérselo, había cambiado los roles. Ya no era el que buscaba validación. Era el que la inspiraba, el que la desconcertaba, el que había aprendido el arte más poderoso en las relaciones humanas. El arte de no perseguir. Porque el silencio no siempre es indiferencia. A veces, es la forma más poderosa de decir, ya no necesito convencerte mi valor. Lucia finalmente entendió que lo que había confundido con bondad, era, en realidad dependencia emocional. Y que el hombre que una vez fue predecible ahora era un misterio que no sabía cómo resolver. El poder había cambiado de manos, pero lo más importante, Daniel ya no quería el poder. Solo quería paz. Y esa es la paradoja final del silencio. Cuando dejas de necesitar ser querido, comienzas a ser decidido. El amanecer llegó sin aviso. No fue un día en particular, en un momento concreto. Fue más bien una sensación que Daniel sintió una mañana al mirarse al espejo y no reconocerse. Pero, por primera vez, en el buen sentido. Ya no estaba el hombre agotado que esperaba migajas de afecto. En el que trataba de entender por qué no era suficiente. Estaba él, solo él, sin máscaras. Sin ansias de demostrar nada, durante meses había vivido prisionero del porqué. ¿Porqué dejo de escribirme? ¿Porqué no me decí? ¿Porqué no valoro todo lo que hago por ella? Y un día, cansado de tanto análisis, comprendió que no todas las preguntas merecen respuesta. Algunas solo existen para mantener atado al pasado. Daniel ya no buscaba entenderla, buscaba entenderse. Descubrió que su necesidad de aprobación venía de mucho antes, de heridas invisibles que había cargado desde la infancia. El miedo a ser rechazado, el temor a no ser suficiente, lo había convertido en un hombre complaciente, dispuesto a perder su esencia solo para no quedar solo. Pero la soledad al final fue su maestra más honesta. En el silencio de esas noches, encontró la voz que había ignorado toda su vida. Y esa voz no pedía amor, pedía respeto. No pedía compañía, pedía propósito. Y fue ahí donde do cambio. Lucia, mientras tanto, seguía enredada en su propio juego emocional. Intentó acercarse de nuevo, sutilmente, como si nada hubiera pasado. Pequeños mensajes, recuerdos disfrazados de nostalgia. Pero Daniel ya no reaccionaba igual. Su atención, antes ansiosa, ahora era selectiva. No porque la odiara, sino porque entendió algo que ella no. El amor no es control, es libertad. Por primera vez, él amaba sin necesidad de placer. Podía mirar otros sin rencor, por comprendió que incluso el dolor tiene un propósito. Destruir al hombre débil para dar paso al hombre consciente. Sus amigos lo notaron. Su energía había cambiado. Ya no hablaba de ella en cada conversación, ya no buscaba explicaciones, ría más, dormía mejor. Y lo más importante, ya no se traicionaba a sí mismo por miedo a perder a alguien. El renacimiento de un hombre no ocurre cuando una mujer vuelve. Ocurre cuando ya no importa si vuelve o no. Daniel había recuperado el poder más importante, el poder de su atención. Lo que antes entregaba sin filtro, ahora lo inversa en sí mismo. En su cuerpo, su mente, su propósito. Porque el amor propio no es egoísmo. Es la base de toda relación sana. Lucia, al ver ese cambio, sintió una mezcla de sorpresa y deseo. El hombre que antes podía controlar, ahora era un misterio. Y lo irónico es que, justo cuando ella comenzó a buscarlo de nuevo, ella no la necesitaba. El ciclo se cerró. No con venganza, sino con madurez. Daniel entendió que el amor no se mendiga, se comparte. Y que cuando das desde el vacío, solo recibe silencio. Pero cuando das desde la plenitud, traes respeto. Su historia no terminó con una reconciliación, terminó con una revelación. El hombre que deja de rogar amor no se vuelve frío, se vuelve libre. Y en esa libertad,
Daniel encontró lo que siempre había buscado sin saberlo. La paz que no depende de nadie. Porque el verdadero amor es que perdura no empieza cuando alguien te elige. Empieza cuando tú te eliges a ti mismo.